mu buɗe bakinmu. Ku bani Bible. Hausa. Okay, so that is just to charge us, to let us know that it is also our Christian responsibility to look out for those who are seemingly vulnerable within the society. To magana Allah tana ƙarfafa mu game da yadda za mu kula da waɗanda suke cikin bukata, da waɗanda suke marayu, da waɗanda suke gwamraye da sauransu, wanda kuma ya nuna mana haka nan domin mu taimake su a cikin zaman rayuwa. So this brings us to the question of what is human trafficking? So menene cinikin jama'a ko kuma ɗan adam da ake saidawa? So before I define what human trafficking is, I would like to share a fact. And it says that there are over 50 million people worldwide who are held in one form of slavery or the other. Kamar yadda ta yi magana cewar tana so ta yi ƙoƙarin ta bayyana menene ake yi na cinikin ɗan adam wanda ake ɗauka, yawanci ana ɗauka cikin rashin sanin mu da muke iyaye. Ta ce akwai mutane wajen sama da miliyan 50 waɗanda ake samu a cikin irin waɗannan yanayi na ɗaukar su, ana kai su ƙasashen waje kuma ba abin da ya kamata za su yi a can ba. So human trafficking is a terrible crime, and it involves exploiting people for profit. That is the sole purpose of it. Exploiting people for profit. So traffickers, they use force, they use fraud, they use coercion, and try to control their victims and make them work in brutal conditions. Irin wannan sana'a da jama'a suka ɗauka ta zama masu sana'a tana da wani hatsari a cikinta, wanda kuma gaskiya tana sa yara suna zama karuwai, waɗansu suna zama kamar yadda ake ganin su 'yan yahu dinnan su zama, kana zama kawai sai yaro zai dufin ɗinka ya ce maka ka kawo abu kaza kuma ba abin da zai baka ba. Cutaswa dai iri-iri akwai shi a cikin wannan aiki da suke yi. So these victims now, they are across different ages. There are children, there are women, there are men. But of course, women and children are the most vulnerable groups that are affected by this trafficking. To irin waɗanda suka shiga cikin wannan yanayi ko suka samu kansu ko suka sa kansu cikin wannan yanayi, ya fi shafar, yawanci akwai maza amma ya fi shafar mata da kuma yara ƙanana waɗanda za ku ga ana ɗaukar su, waɗansu ana wulaƙantar da su kuma azabtar da su a wuraren da suke. To mu mata da kuma 'ya'ya ƙanana sun fi shafar wannan abu. So these traffickers, they use different tactics to lure their victims. They can use force. They can promise you that there are greener pastures. They can come and tell you that there's this place where your child will go and learn how to work, or your child will work and then go to school. They tell you different things, and then sometimes people are owing these people money and they cannot pay, and they decide that, oh, okay, you can work here and pay off your debt. Of course, they never pay the money. All of their life, they use it to serve these people. And irin waɗanda suke cikin wannan yanayi na sai da jama'a, wata ko suna iyakacin ƙoƙarinsu su ga suna da hanyoyinsu na mugunta da yawa, kuma za su zo da hila, su zo su ce maka ai za su yi maka alkawari, za su kai ka kamar yadda na faɗa ɗazu, za su kai ka ƙasar waje, za ka yi aiki domin ka dinga samun kuɗi, amma an kai ka abinda za ka je ka ƙara sheyi ba wani abu ba ne, za ka yi kila karuwanci ne, musamman ɓangaren mata. Yara kuma za ka ga ana azabtar da su, ana nuna musu abubuwan, ko kuma a ɗauki yarinya a ce ko yaro haka ƙarami duka a sa shi aikin da bai iya ya ɗauke shi ya yi a matsayin shi na shekarun shi ba, sai a sanya shi ya yi. Yarinya kuma ana iya ajiye ta kawai sai dai ta dinga haihuwar yara, su kuma suna sayarwa. Kun ga ita ta zama producer,
sannan su kuma suna samun kuɗinsu ta dalilin wannan yarinya. Akwai hanyoyi da yawa da suke yi domin su azabtar da yara, domin su azabtar da kansu, sannan 'ya'ya waɗanda suke sun shiga cikin wannan hali sai su shiga halin da su shiga wani matsananciyar wahala, wanda kuma shi ne ake ƙoƙarin a zo a yi yaƙi a kan shi. So all of these things that they do, all of these efforts are aimed at getting people to work for them for free. So your children, they go there and then they work for free. Duk ƙoƙarinsu ba, suna ƙoƙari ne su ga sun sa yaro ya yi wannan aikin, amma za a ce mishi ba zai ba da wani abu ba, kuma haka nan za ka zo ka yi wannan aiki, kai fa kamar yadda na faɗa, kamar ka ajiye abu kana tatsar shi ne, to wannan yaro ya zama abin tatsa, shi kawai za a dinga tatsa, amma su ne suke jin daɗi, kuma za a ce wa mutum ai ba wani abu, ka zo za a kai ka ƙasar waje, kuɗin jirgi daga nan zuwa ƙasar waje nawa ne, miliyoyi ko kuma dubbai ko, to amma za a ce ka zo kawai za a biya maka wannan kuɗi. Kun ga abin da hanyoyin da suke yi kenan, suna yaudarar mutane. So now we're going to be talking about the different forms of human trafficking. So we have sex trafficking, and these people, this is the one that we know the most because of all the films we have been watching. They lure these young ladies and then they force them to engage in commercial sex where they give them nothing, and these people, they keep paying for maybe the accommodation, they keep paying for the feeding, they keep paying for the transportation, all because they have lured them thinking that they will go and get greener pastures. Kamar yadda ta ce, wannan abubuwan da suke yana nan kashi-kashi, wanda ya fi muni a ciki da ya fi damun ƙasa ko kuma iyaye da ake, wani za ka ga iyaye suna cikin wani yanayi, akwai zancen jima'i. Yarinya za a ɗauke ta domin ta je ta yi wannan jima'i, za a ce a bata abinci, a bata sutura kyauta, sannan da kome kuɗin ma za a iya za su iya su bata ɗan kaɗan daga ciki, su ce kome dai za su yi mata kyauta da abincinta da suturarta da wurin zama, amma kuma dole ne za ta biya wannan abincin da take ci da suturar da ake bata da kome, za ta je da wanda take so da wanda ba ta so dole ya kwana da ita. That's true. So then we have forced labor. And then forced labor is getting people to work for you against their will. So all those big factories, they bring people that work. Sometimes people die in those factories, all those mines, all those construction sites, restaurants, even domestic servitude in private homes. So all those, please give me your child, let your child come and work with me, I will take her to school. Give me your child, all of those things. Most of those things amount into forced labor. Kamar kun ga kamar ta faɗi na jima'i ko, to sannan kuma akwai aikin da za a sa ka na dole za a sanya ka yin wannan aiki kuma shi ma za a ce za a biya ka kuɗi, za a yi maka komai free, amma kuma ayyukan da za ka yi kamar yanzu a ce ɗaukar kankare da sauransu, duk waɗannan ayyukan wanda yaro bai kai ƙarfin da zai wannan ba, amma za a sa shi dole saboda su samu kuɗi. Kai za ka zama kayan aiki, amma su ne suke samun kuɗin. And then we have debt bondage, and this one is talking about people who are owing. The traffickers trick victims into false debt that they can never repay. Large amounts of money. Because you need money, they will give you, and then when you can't repay, they will start saying, okay, bring your child, do this one, the person will work for me. All of those things result into human trafficking. Kun ga kamar yanzu game da zancen kuɗi, za a iya a zo a baka kuɗin da ba za ka iya biya ba. Kuma idan baka iya biya ba, kamar misali ko ka zo neman rance ne ko kuma an ga kana, waɗansu su ma ba wai sai ka nemi rancen ba, kun gane, amma in sun ga kana cikin bukata, zo zan baka kuɗi kaza, kuma a baka kuɗin ya fi ƙarfinka, sannan sai a ce to tun da ba za ka iya ba ka bani yaronka, idan ka ba da yaronka kuma shi ma zai je cikin bauta. And
I've already mentioned this before, but in a different form, servitude, where they force people to work in households under brutal conditions. That like they are working, they are not even getting food. Sometimes everybody eats before they eat. And then some of those children you see begging on the road. I don't think it is their family members that send them to go and beg on the road. Kamar waɗanda suke cikin ko anan ma waɗansu kila wasu suna iya aji 'yan zama. Sai kuma a dinga kuntata masu kuma ba za a ba su abincin da za su ƙoshi ba, ba za a sa musu sutura su sa mai kyau ba. Gidan nan in ya zama dai duk wani abu da za a yi aiki a cikin gidan nan shine, sannan duk wani abu da za a ci sai ma kila an yi saura sannan za a yi yaya za a bashi, amma kuma shine mai yin aikin. Duk irin waɗannan yana sa a shiga irin wannan hanya na cinikin mutane wanda ake kaiwa ƙasar waje ko kuma a nan cikin ƙasarmu domin a gallaza wa mutum azaba. So, like we already know, this trafficking, it has different effects on people. Wannan cinikin jama'a da ake yi ko kuma irin sai da mutum da ake yi kamar ka zama bawa a cikin wannan abin, gaskiya yana kawo illa a cikin ƙasa, yana haifar da waɗansu ayyuka waɗanda shi ne yau gashi suna damun mu a cikin wannan ƙasa ta dalilin irin waɗannan ayyuka da ake yi. So you can see that there are physical effects on these children that have been trafficked. Some of them have injuries because of the violence, some of them because of they are not feeding well, they are malnourished, the poor living conditions, inadequate health care whenever they are sick, and all of this result into different health problems. Kamar irin waɗanda suke riƙe yara na zama, kun ga yaran nan idan ka gansu ma da ka ga yaron zaman da ake kuntata mashi, da ka kan shi za ka san cewa yaron nan baya ƙoshi, yaron nan bai da sutura mai kyau, za ka gansu ma wasu suna tafiya ƙawahunsu ba takalmi. Duka in ka gansu jikinsu kuma za ka san cewa ma ba su da lafiya domin ba a kula da su wajen magani in sun kwanta rashin lafiya. Suna cikin rashin lafiya amma kuma za a sa su yi aiki, wanda kuma kun ga cewa wannan yakan zama damuwa physically, a fuskance haka ka kalli mutum akwai damuwa. Okay, so some of them, they result into substance abuse. Some of them result into substance abuse as a result of all of those things they are going through. And of course, there are other psychological effects. They feel isolated from their family members who cannot accept them back again. So, irin waɗannan yara kun ga yawanci idan baka ba yaro abinci ya ci ya ƙoshi ba, ai zai shiga ya sata ko? Daga nan kuma za ka ga ya haɗu da yara waɗanda suke 'yan shaye-shaye. Shi ma sai ya zama mai shaye-shaye. To kun gani a ƙarshe wannan yaro rayuwar shi ta zama ta banza kenan, ko kuma ya zama ɗan iska a cikin gari, wanda kuma shine ake ƙoƙarin a nuna mana domin a janye irin wannan halayya. So this is where we now come in. Scripturally, the Bible has encouraged us to pray for people to release them from every form of bondage. So we can educate ourselves about human trafficking so that we are able to identify the signs. All those people who can come into the community, come into your neighborhood, promising young people greener pastures, telling them they can go and give them roles to act in Lagos, or they can go to Abuja, they can go and get job in one factory. All of those things, you can educate yourself to be able to identify those people so that you can quickly report any suspicious movement or an individual you do not understand. So littafi mai tsarki dai ya gaya mana mu taimaki irin waɗanda suke cikin bukata, mu taimaki nakasassu, mu taimaki gwamraye da sauransu, wanda da ka gansu ka san cewa suna cikin bukata. To shi ya sanya yana da kyau mu shiga mu duba, idan ka tsaya ka gani to zai taimake ka a cikin gidanku, a cikin unguwarku, za ka iya ka ga irin waɗannan yara. Abinda kuma ya kamata shi ne kamar yadda ita ta yi magana, su sun shigo ciki domin su kawo irin wannan taimako, wanda mu ma ana gaya mana cewa idan mun ga irin wannan, domin abin yana da faɗi a cikin unguwarmu, a cikin ƙauyukanmu, ya kamata mu bi abin da littafi mai tsarki ya ce mu taimaka musu ta wurin addu'a da kuma koya musu maganar Allah. So this is all that I have to share today, and I'm very thankful that
I'm very thankful that the leadership has given me the opportunity to share this. You can also go ahead and share this when you go home. Thank you. Ta ce ta gode, Allah ya ba mu ikon yi. To, sannu mun gode. Yanzu muna dab da kammalawa. Za mu zauna shiru mu saurare ita 'yar uwanmu.